Thank you, Maxie. Appreciate it. Thank you, everyone, for coming. So I'm going to talk about a couple of things. First is just a little bit about our users. Some interesting facts that you may or may not know. I'll talk a little bit about Blue, the background, the history, and then lastly about the products. We'll kick it off with a question. I don't know if you want to. Bueno, lo que dijo John, que vamos a hablar un poquito de Blue, vamos a hablar un poquito de los end users, quiénes son los que usan hoy Blue, vamos a hablar finalmente de productos y después si hay preguntas, podemos hacerlas así en vivo a todos o si no, si quieren en persona. ¿Ok? Okay, so the question up there, they just had the anniversary of the moon landing and they interviewed a bunch of U.S. children. And what do you think the number one career aspiration is for a U.S. child aged 7 to 17? Astronaut? Policeman? Doctor? No. It's to be a YouTube star. And this isn't necessarily the end of the world because it means they want to express themselves and YouTube and social media, and that's how they do it. And this is ultimately our user. So we're going to walk you through some slides. I'll let you describe that first. Bueno, básicamente lo que presentó John es, hay muchos estudios en Estados Unidos que investigan o preguntan acerca de qué es lo que los chicos entre 7 y 17 años quieren ser cuando sean grandes. Y uno se imagina que van a querer ser bomberos, veterinarios, doctores, pero no, hoy los chicos entre 7 y 17 años lo que quieren ser es YouTubers. Y eso forma parte de la cultura, de qué es lo que quieren, de qué es lo que sienten, y forma parte de por qué estamos nosotros acá. So what we're saying at Blue is kids still want to grow up to be rock stars. It's just that rock stars look a little differently. And they look like Hola, soy Herman, who is using his Blue microphone there, who, by the way, is number 3 in the world as subscribers on YouTube. And in the top 20, there must be at least half of them from Latin America. Bueno, los chicos básicamente que quieren ser YouTuber, quieren ser rockstar. Nada más que un rockstar ya no es lo que era antes. Hoy el rockstar es Hola, soy Germán. Pero aquí en Latinoamérica tenemos una historia bastante importante de YouTubers. Tenemos entre el top 20 y el 50% más o menos son de Latinoamérica. Y obviamente que Germán, Hola, soy Germán es uno de los top hoy del mundo. So I have a few examples, and we don't need to spend a lot of time on these, but here's someone who likes tech, who started in his bedroom, who now has more subscribers than Google channel on YouTube. No vamos a hablar mucho de ellos, pero por ejemplo este que acababa de pasar es un youtuber que tiene más de 9 millones de suscriptores y él empezó streameando desde su habitación. And Ninja is the top gamer in the world who's just now switched from Twitch to Mixer, but has over 22 million YouTube subscribers. Ninja es otro gran ejemplo, el número 1 en gaming, pero tiene 22 millones de suscriptores en Twitch. And then we can't forget podcasting, because that's near and dear to Blue's heart, because it's all about audio, and we've been doing podcasting for a long, long time. And these two started in a basement, ended up on a radio show, and ended up getting an HBO special just because of their passion and starting a podcast. Bueno, ya vimos el caso de los streamers. Después vimos el caso de los gamers, ahora también tenemos podcasters, o sea, no podemos olvidarnos de podcasters. Estas son dos chicas que empezaron a hacer streaming y podcasteando y llegaron a hacer un especial en HBO. So, you're not going to build a brand on the rock stars though, right? They're important, they're going to tell the story, but the brand is going to be built around everybody who looks up to those rock stars and wants to be a rock star. Pero las marcas no se hacen vendiéndole solo a los rockstars, o sea, las marcas se hacen vendiéndole a todo el mundo. Y eso es lo que hacemos nosotros en Blue. So this slide takes all the rock stars out. There's no Kardashians, there's no Ninja, none of those people are in here. This is just the every person, every man doing some sort of content creation.
And what you see is YouTube generated $4 billion in income to content creators in 1 year. And I'll let you translate that and I have one other thing to say. Bueno, este gráfico es muy importante porque este gráfico tiene afuera todos los rockstars, ¿está bien? No tiene los ninjas, no tiene el Kardashian, no tiene nada de los que son rockstars. Tienen gente común que streamea, que genera contenido y que lo sube. Y esto es como monetizan, o sea, tenemos 4 billones de dólares en YouTube, no sé, casi 500 millones de dólares en Instagram. Eso es por qué también está creciendo y crece de la manera que crece. And the other interesting fact on this slide is that this pool of labor, this labor pool of content creators is now bigger than manufacturing labor pool in the US. And the manufacturing labor pool in the US is still doing pretty well. We don't build small things anymore, but we build a lot of trucks and cars and machinery. And that is now smaller than content creators as a labor pool. El otro número muy importante de este gráfico es que toda esta facturación representa 17 millones de personas que generan contenido hoy en Estados Unidos. Ahora, cuando vos comparas esas personas que generan contenido versus la cantidad de trabajadores en la industria que hay en Estados Unidos, hay 12 millones de trabajadores en Estados Unidos en industria, o sea, en fábricas, contra 17 millones de creadores de contenido. So, a few slides on how big the market is and how fast it's growing. And the important one here is we took YouTubers who have 10 subscribers or more, because we figure if you have 10, you're trying to get to 11 and to 100,000 and whatever you can do. And if you take that, there's 15 million content creators just on YouTube at this point. Bueno, toda esta masa de creadores crece tanto que hoy, por ejemplo, en YouTube hay 15 millones de creadores que tienen 10 suscriptores o más. O sea, no es que ven un video, sino que están suscritos a los canales que ellos transmiten. 15 millones de personas. And there's a lot of viewers for this content, right? So we watch, and I can't read that because I don't know Spanish, but we watch a lot of videos, and it's actually more than Facebook and Netflix combined daily. Bueno, dice que no puede leer el número en inglés, en español, pero acá dice que miramos miles de millones de horas de contenidos en YouTube, Netflix, Facebook y todo eso combinado. And something about growth on each of these three categories, three areas. This is YouTube users, number of users in billions for YouTube. And you can see that we're growing and growing to where 2021 we're almost to 2 billion users. Bueno, esta tendencia es creciente, no para, y esto es un gráfico bastante elocuente que muestra, hoy estamos más o menos en 1.6 billones de personas que suben contenido, comparten contenido en YouTube, pero se cree que esto va a crecer hasta 2 billones y más en los próximos años. Same thing in game streaming. This shows the growth on Twitch, the #1 game streaming service at this point. And you can see over here in 2019, 4 million broadcasters. So these are people actually creating broadcasts and trying to get people to watch them, not the viewers, but the actual broadcasters. Bueno, lo mismo pasa en Twitch, o sea, hoy Twitch tiene casi 4 millones de personas haciendo broadcasteando contenido, y lo mismo pasa con la cantidad de broadcasts fuera de Twitch, o sea, podemos decir 8 millones de personas subiendo contenidos y broadcasteando a través de canales. And then podcasting, this is income created for podcasters, so this is through sponsorships, advertising, subscriptions, that kind of thing. And you can see it gets to $500 million this year alone. Bueno, y acá tenemos los números del podcasting. La gente que crea podcast, esto es la venta de contenidos de podcast. Hay $500 millones hoy que se generan a través de la generación de podcasts. So some slides specific to Latin America. This is the slide I was mentioning regarding Hola, soy Germán, and a few others. This is just the top 10. You can see half of them are from Latin America, and it goes even more as you get further down the list. Bueno, esto es solo para que entiendan cómo está Latinoamérica en desarrollo de contenidos versus el resto del mundo. Estos son los
los generadores de contenido con mayor cantidad de suscriptores o seguidores en el mundo. Como verán, hay de los del top 10, hay 5 que son de Latinoamérica. And then gaming, incredibly popular as we know worldwide, but I think it's really interesting to see that basically Latin America has surpassed North America as a bigger gaming region, which is pretty incredible, and it's continuing to grow fast. Bueno, en términos de cantidad de gamers, Latinoamérica, por ejemplo, tiene más gamers hoy que Estados Unidos. Es la cantidad de gamers globales, que serían 1.2 billones de personas, y en Latinoamérica tenemos 234 millones de personas que juegan. And then lastly, podcasts again. What's interesting about this particular slide is its growth in podcast listeners, and the top 4 are Latin American countries. So this region is growing faster than any other region in the world as far as podcast consumption. Este slide también es muy interesante para entender no solamente lo que pesa Latinoamérica, sino también lo que crece. Es un gráfico de las regiones o los países que crecen más en podcasting en el mundo. Y como verán, Chile número 1, Argentina número 2, Perú número 3 y México número 4. So all of this we wrap up by saying this section in really this democratizing of content creation means we're all going to start getting a lot more of our content from our peers, and more of our peers are going to want to create that content. Todo esto, lo que vieron, los números, la tendencia, lo que nos muestra es que cada vez va a haber más gente compartiendo y creando contenidos, cada vez más gente consumiendo ese contenido, y por eso es la importancia de nosotros en este ecosistema. And for us that means looking and sounding great becomes imperative. As they try to make a better product, get more people to listen to them, get more subscribers, make their whole thing better, they need to get better gear, better video, better audio, and the like. Con esta oferta, y la oferta creciente y la demanda creciente, verse bien y escucharse bien va a ser un más, también va a ser un deber de cada uno de los que esté generando contenidos. Entonces es ahí donde nosotros podemos colaborar mucho con toda esta gente, todos estos creadores. So, just a little background on Blue. We like to say we help our users and content creators find and amplify their voice. And this goes back to the expression, the self-expression. So much of all these things are people just trying to get something they feel about or care about or are passionate about out to the world. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Blue. También ya hablamos del mercado, de por qué estamos acá, de por qué está creciendo. Ahora vamos a hablar un poquito de Blue y del background de Blue. Nosotros decimos que ayudamos a esos creadores a alzar su voz, a subir su voz, a comunicarse mejor, a escucharse mejor, y eso es parte de lo por qué nosotros hoy estamos acá. So Blue started about the mid-90s and really focused on professional recording studio microphones. So I just have one example here. This is Dan Reynolds, the singer for Imagine Dragons. But we have many examples from Sting to Bob Dylan to Snoop Dogg so all of our products have been in the recording studio since the beginning. However, about the mid-2000s, this is when YouTube began, podcasting began. We developed a product called Snowball, and that changed everything. Bueno, si hablamos de la historia de Blue nace a mediados de los 90 como creador de micrófonos profesionales para músicos. O sea, ahí había una foto del cantante de Imagine Dragon, pero Sting, Dylan, David Bowie, o sea, usaron micrófonos de Blue o usan micrófonos de Blue profesionales que se siguen haciendo. Ahora, a comienzos de los 90, Blue descubre que había un negocio nuevo que era los creadores de contenido, los broadcasters, los podcasters, y a partir de ahí decide empezar a innovar y a participar de ese negocio. So with Snowball, we made the first great sounding, affordable USB mic that could be plugged in easily and work. So for $99, you could get awesome sound into your laptop
or other devices. Bueno, y fue con Snowball que empezó toda esta historia. Snowball fue el primer micrófono USB económico porque estaba a $99, easy to connect, easy to play, o sea, era fácil, se conectaba directo a la laptop y podías empezar a hablar, oírte perfecto, interpretar espectacular, y ese fue el primer gran hito de la marca. So that led us to develop Yeti, which then was specifically designed for all these different use cases, and it's now become the #1 selling USB microphone in the world. Bueno, y así nace Yeti. Yeti hoy es el micrófono USB número 1 del mundo en ventas. Como verán, tiene millones de variedades de productos, de colores y demás, pero básicamente es el micrófono perfecto para alguien que genera contenidos a través de las redes. So in a way, we've created a new category with the help, obviously, of our users in this premium digital microphone. So if you guys went into your favorite consumer electronics store 10 years ago, this didn't exist, the shelf didn't exist, the product didn't exist. And over that 10-year period, we've built it up to where now premium digital mics is a real category in consumer electronics. Bueno, después de este paso y con la aparición de Yeti y después del Yeti Nano, Blue se convierte en el único creador de micrófonos USB high-end, ¿está bien? Con calidad de sonido, con calidad de componentes, con calidad de terminación de nivel mundial o de nivel competitivo comparado con cualquier otro producto del segmento. Y eso es lo que hace realmente a Blue una marca distinta en este concepto, ¿está bien? O sea, productos distintos, de calidad global, pero pensado para los creadores de contenido. So like Logitech with webcams and other devices, Blue has dominant market share in the regions that we've been distributed for some time. So overall in the US, this is an example of what you would see in a store like Best Buy or other consumer electronics stores, and we have upwards of 60 to 70% of market share based on that. Entonces, con esta historia que les contamos, con la calidad del producto, con lo que viene siendo en el mundo, solamente esto es como un ejemplo, hoy Blue tiene el 60% del display en Estados Unidos, en el retail de Estados Unidos, de lo que son micrófonos USB. Con toda esa herencia que llega a Latinoamérica y llega a estos mercados con el concepto de liderar la categoría, una categoría nueva, pero creciente, necesaria y donde todo el mercado de los creadores de contenidos está buscando. So, just to give an example of what this has meant to our company and kind of to show you the growth of the market, this just shows where YouTube was created and podcasting kind of began and when the Snowball hit, and our business has just blown up ever since then. And it's been more about managing, how do we manage the growth, and Logitech's been helping us do that since we've become part of the family. Bueno, solo como ejemplo o para entender nuestra dinámica, esta es la curva de crecimiento de Blue desde su creación a hoy y los diferentes hitos que fueron sucediendo durante su historia. O sea, cuando se creó YouTube, cuando se creó el Yeti, cuando se creó Twitch y así lo que fueron creciendo las ventas. En la historia, Blue tiene 37% de crecimiento promedio anual de curva de crecimiento. So to talk a little bit about the product, because we're